Stell dir vor, is gigi ein ganz günliches Getränk, das wir Menschen täglich trinken, ohne zu wissen, dass es im Körperprozess unterstützen kann, die direkt mit der Gesundheit der Arterien zusammenhängen. Nicht als Wunderheilmittel. Nicht aber naht, aber auf ein still, wissenschaftlich untersucht Wies. Den verengte oder steife Arterien entstehen nicht plötzlich. Sie entwickeln sich langsam, oft aber jahrzehnte, ohne klare Warnsignal. Und genau deshalb sind Herzinfarkt und Schlaganfall so tückisch. Heute geht es ein Getränk, das Forscher seit Jahren genauer untersuchen, weil es mit Durchblutung, Gefäßwände Elastizität und Entzündungsprozess im Körper in Verbindung gebracht wird. Was es ist, warum es wirkt, und wenn es wirklich sinnvoll sein kann, erfährst du jetzt. Viele Menschen denken bei verstopften Arterien sofort an Fett, Cholesterin oder Fast Food. Da das ist nur ein Teil der Geschichte. In Wahrheit geht es die Innenwand unserer Blutgefäße, das sogenannte Endothel. Dies hat den Schicht entscheidet darüber, ob sich Gefäße entspannen oder verringern, ob Blut frei fließt oder in Stocken gehört. Ist das Endothel gesund, bleiben Arterien flexibel. Ist es geschädigt, durch chronische Entzündungen, oxidativen Stress oder dauerhaft erhöhten Blutzucker, beginnen Problem oft lange bevor man sie spürt. Genau hier setzt die Wissenschaft in. In den letzten 2 Jahrzehnten haben Forscher begonnen, nicht nur Medikamente, sondern auch bestem natürlichen Haltstoff zu untersuchen, die das Endothel unterstützen könnten. Und überraschenderweise rückt dabei ein Getränk in den Fokus, das früher eher als Genussmittel galt als Gesundheitshelfer. Bevor wir darüber sprechen, welches Getränk das ist, lass uns kurz verstehen, was Arterien eigentlich verstopft. Entgegen dem beliebten Bild sind es nicht einfach Dickfettklumpen, die ein Rohr zusitzen. Es handelt sich komplex Ablagerungen aus Cholesterin, Kalk, Entzündungszellen und Bindegewebe. Dieser Prozess heißt Arteriosklerose. Beginnt oft schon in jungen Jahren und schreitet langsam voran. Beschleunigt durch Rauchen, Bewegungsmangel, Stress, hohen Blutdruck und bestimmt Ernährungsgewohnheiten. Ein entscheidender Faktor dabei ist oxidativer Stress. Das sind aggressive Sauerstoffmoleküle, sogenannte Free Radical, die die Gefäßwände angreifen können. Normalerweise neutralisiert der Körper sie selbst. Da mit zunehmendem Alter oder bei anschließender Lebensweise gehört dieses Gleichgewicht aus der Bahn. Studien zeigen, dass genau hier bestimmt pflanzliche Stoffe eine Rolle spielen können. Und jetzt kommen wir zum Getränk. Das es heute gibt. Grüner Tee wird seit Jahrhunderten getrunken, vor allem in asiatischen Kulturen. Lange Zeit galt einfach als belebendes Heilgetränk. Da moderne Forschung hat begonnen, sein Inhaltsstoff genauer zu analysieren. Vor allem die sogenannten Katechoiden. Das sind Sekundarpflanzenstoffe mit antioxidativen Eigenschaften. Einer davon steht besonders in Fokus, EGCG, Kurs fr Epigallika-Techinol. Mehrere große Beobachtungsstudien haben gezeigt, dass Menschen, die regelmäßig grünen Tee trinken, ein geringeres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Wichtig, das bedeutet nicht, dass grüner Tee Krankheiten heilt. Aber es deutet darauf hin, dass Prozess im Körper unterstützen kann, die Arterien langfristig schützen. In kontrollierten Studien beobachten Forscher, dass grüner Tee die Funktion des Endothels verbessern kann. Das Endothel produziert unter anderem Stickstoffmonoxid, eine Substanz, die davor sorgt, dass sich Blutgefäße entspannen. Je besser diese Produktion funktioniert, desto elastischer bleiben die Arterien. Und genau diese Elastizität ist entscheidend, Ablagerungen vorzubugen. Ein weiterer interessanter Punkt. Grüner Tee scheint Entzündungsmarker im Blut zu beeinflussen. Chronische, unterschwellige Entzündungen gelten heute als einer der Haupttreiber von Arteriosklerose. Sie wirken wie ein permanenter Ries auf die Gefäßwände. In mehreren Studien senken bestimmt Entzündungswert bei Menschen, die regelmäßig grünen Tee konsumierten, besonders bei jenen mit erhöhtem Risiko. Daher ist etwas ganz Wichtiges. Nicht jeder grüner Tee wirkt gleich. Die Zubereitung, die Menschen sogar der Zeitpunkt des Trinkens spielen eine Rolle. Viele Menschen machen den Fehler, grünen Tee wie schwarzen Tee zuzubereiten, mit kochendem Wasser. Das kann jedoch empfindlich Pflanzenstoff sehr streng an den Tee bitter machen.
Studien empfehlen meist Temperaturen zwischen 70 und 80 Grad, die wertvollen Katechinen zu erhalten. Auch die Mensch ist entscheidend. In den meisten Untersuchungen lag der Effekt bei 2 bis 4 Tassen pro Tag. Ein Tass ab und zu ist besser als nichts. Aber die positiven Effekt werden vor allem bei regelmäßigem Konsum beobachtet. Und nein, mehr ist nicht automatisch besser. Sehr hohe Mengen können bei empfindlichen Menschen Magenprobleme verursachen oder durch das Enthalten Koffein Unruhe auslösen. Interessant ist auch, was Grüner Tee nicht tut. Es päut keine Arterien frei wie ein Rohrreiniger. Das ist ein gefährlicher Mythos. Stattdessen unterstützt den Körper dabei, Schäden zu begrenzen, Reparaturmechanismen zu fördern und neue Ablagerungen langsamer entstehen zu lassen. Es ist wie regelmäßiges Glen eines Scharniers. Nicht wie das Entfernen von Rost mit Gold. Ein weiterer Aspekt, den Forscher untersuchten, ist der Einfluss von grünem Tee auf das LDL-Cholesterin. LDL wird oft als schlechtes Cholesterin bezeichnet, vor allem wenn es oxidiert. Oxidiertes LDL ist besonders gefährlich die Gefäßwände. Einige Studien zeigen, dass Grüner Tee die Oxidation von LDL reduzieren kann, ein wichtiger Schritt, Arterien zu schützen. Doch Grüner Tee wirkt nicht isoliert. Sein Effekt sind am stärksten, wenn Teil 1 insgesamt gesunden Lebensstils ist. Bewegung, ausgewogen ernähren, guter Schlaf und Stressreduktion verstärken die positiven Wirkungen. Wissenschaftler sprechen hier von einem synergistischen Effekt, mehrere Kleinstellschrauben, die zusammen einen großen Unterschied machen. Vielleicht fragst du dich jetzt, warum hört man davon nicht häufiger beim Arzt? Die Antwort ist einfach und komplex zugleich. Ernährung und Getränk lassen sich nicht patentieren. Sie sind kein Ersatz für Medikamente bei schweren Erkrankungen. Aber sie können ein Grundlage schaffen, auf der Gesundheit langfristig aufgebaut wird, oft unauffällig, aber wirkungsvoll. Im nächsten Teil schauen wir uns an wenn Grüner Tee besonders sinnvoll ist, wo vorsichtig sein sollte, und warum der Zeitpunkt des Trinkens einen überraschend großen Unterschied machen kann. Der Zeitpunkt, zu dem Grüner Tee getrunken wird, ist für viele Menschen überraschend wichtig. Eines der wichtigsten Studien zeigen, dass die positiven Effekte auf die Gefäße am stärksten ausfallen, wenn Grüner Tee zwischen den Mahlzeiten oder 1 bis 2 Stunden nach dem Essen getrunken wird. Warum? Weil bestimmt Pflanzenstoff aus dem Tee, vor allem die Katechine, im Darm besser aufgenommen werden, wenn sie nicht gleichzeitig mit großen Mengen Eiweg oder Eisen konkurrieren. Wird Grüner Tee direkt zu einer schweren Mahlzeit getrunken, können die Stoff teilweise gebunden werden und verlieren an Wirkung. Menschen mit erhöhtem Risiko für Herz-Kreislauf-Problem, etwa bei Bluthochdruck, leicht erhöhtem Cholesterin oder familiär Vorbelastung, kann Grüner Tee daher besonders interessant sein. Studien deuten darauf hin, dass gerade in frühen Stadien der Arteriosklerose Lebensstilfaktoren den größten Unterschied machen. Das ist der Punkt, an dem der Körper noch gut reagieren kann. Je früher man beginnt, desto größer der langfristige Nutzen. Aber auch hier gilt, nicht jeder Mensch reagiert gleich. Menschen mit sehr empfindlichem Magen oder Eisenmangel sollten vorsichtig sein. Grüner Tee kann die Eisenaufnahme aus pflanzlichen Lebensmitteln leicht hemmen. Das bedeutet nicht, dass man ihn meiden muss, sondern dass Abstand zu eisenreichen Mahlzeiten sinnvoll ist. Für die meisten Menschen reicht es, Grünen Tee nicht direkt zum Mittag oder Abendessen zu trinken. Ein weiterer oft unterschätzter Punkt ist Stress. Chronischer Stress setzt Hormone frei, die Blutfuge dauerhaft unter Spannung halten. Das Endotho leidet, Entzündungsprozess nehmen zu. Interessanterweise zeigen einige Studien, dass Grüner Tee nicht nur über seine antioxidativen Eigenschaften wirkt, sondern auch das Nervensystem beeinflussen kann. Die enthalten Aminosäurealthinen steht im Verdacht, beruhigend zu wirken, ohne Mut zu machen. Das kann indirekt helfen, Stressreaktion abzufedern, ein Faktor, der für die Gefäßgesundheit enorm wichtig ist. Viele Menschen berichten, dass sie sich nach regelmäßigem grünem Tee ausgeglichener fühlen. Wissenschaftlich lässt sich das nicht immer eindeutig messen, aber die Kombination aus mildem Koffein und L-Theanin scheint ein gleichmäßiger Wachheit zu fördern als Kaffee.
Weniger Stresspizzen beduten langfristig weniger Druck auf die Arterien. Doch Grüner Tee ist nicht das einzige Getränk, das in der Forschung Aufmerksamkeit bekommen hat. Auch Rote-Bete-Saft, Granatapfelsaft und sogar schwarzer Tee wurden untersucht. Warum also sprechen wir heute ausgerechnet über grünen Tee? Weil eine besondere Kombination aus Wirksamkeit, Verfügbarkeit und Sicherheit bietet. Wenn manche Saft sehr viel Zucker enthalten oder nur kurzfristige Effekte zeigen, wirkt Grüner Tee sanft, kontinuierlich und ohne stark Blutzuckerschwankungen. Im Vergleichsstudien schnitt Grüner Tee besonders gut ab. Wenn es die Verbesserung der sogenannten flussvermittelten Dilatation ging, ein Messwert, der angeht, wie gut sich Blutfug erweitern können. Dieser Wert gilt als früher Marker für Gefäßwände Gesundheit. Verbesserungen hier deuten darauf hin, dass die Arterien flexibler werden, ein zentraler Faktor, Ablagerungen vorzubeugern. Ein weiterer spannender Aspekt. Grüner Tee kann die Wirkung bestimmter Medikamente nicht ersetzen. Aber erscheint sie auch nicht zu streng, wenn in moderaten Mengen konsumiert wird. Dennoch empfehlen Experten, bei bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder der einem von Blutverdünnern, Rückgespräch mit dem Arzt zu halten. Nicht aus Angst, sondern aus Verantwortung. Was viele Menschen beherrscht, kalter Grüner Tee kann ein lich Vorteil haben wie heiser. Entscheidend ist nicht die Temperatur beim Trinken, sondern die richtig Zubereitung. Kalt aufgebrühter Grüner Tee, auch Cold Brew genannt, enthält oft sogar weniger Bitterstoff und wird besser vertragen. Für Menschen, die keinen hohen Tee mögen, kann das ein gut Alternativ sein, besonders im Sommer. Doch es gibt auch klare Grenzen. Grüner Tee kann keine jahrelangen Schäden entgegenmachen, wenn alle anderen Lebensgewohnheiten unverändert bleiben. Ist kein Freifahrtschein für Bewegungsmängel oder stark verarbeitete Ernährung. Wissenschaftler betonen immer wieder, die Wirkungen faltet sich im Zusammenspiel. Grüner Tee ist ein Baustein kein Anlehnung. Interessanterweise zeigen Bevölkerungsstudien aus Japan und China, dass Regionen im Grünen Tee-Konsum niedriger Raten bestimmter Herz-Kreislauf-Erkrankungen aufweisen. Natürlich spielen hier auch andere Faktoren eine Rolle, etwa Ernährung, Bewegung und soziale Strukturen. Aber selbst nach statistischer Anpassung bleibt der Zusammenhang bestehen. Ein Hinweis darauf, dass Grüner Tee mehr ist als nur kulturelle Gewohnheit. Vielleicht denkst du jetzt, das klingt gut, aber ist das nicht sehr langsam? Und ja, genau das ist der Punkt. Gefäßgesundheit ist ein Langzeitprojekt. Kleintägliche Entscheidungen summieren sich. Ein Getränk, das zweimal täglich getrunken wird, kann aber Jahr hinweg messbar Unterschied machen. Nicht spektakulär, aber nachhaltig. Im nächsten Abschnitt sprechen wir darüber, wie man grünen Tee sinnvoll in den Alltag integriert, welche Fehler man vermeiden sollte, und warum gerade beständig wichtiger ist als jede kurzfristige Kur. Der Grotfehler, den viele Menschen machen, ist grünen Tee wie ein kurzfristig Maßnahme zu behandeln. 2 Wochen trinken, dann wieder vergessen. Da die Forschung sieht ziemlich eindeutig. Der positiven Effekt auf Arterien entsteht durch Regelmäßigkeit, nicht durch Intensität. Es geht nicht darum, möglichst viel in kurzer Zeit zu trinken, sondern darum, dem Körper täglich klein, verlässliche Signale zu geben. Ein guter Einstieg für die meisten Menschen sind 1 bis 2 Tassen am Tag, während gut vertragt, kann oft 3 erhöhen. Mehr ist in der Regel nicht. Wichtig ist, dass der Teetil einer festen Routine wird, zum Beispiel am späten Vormittag und am Nachmittag. Genau zu diesen Zeiten profitieren viele Menschen von der sanften Wachheit, ohne den Schlaf zu strengen. Apropos Schlaf, ein oft übersehener Punkt ist, dass schlechter Schlaf selbst ein Risikofaktor für Arterienverkalkung ist. Chronischer Schlafmangel erhöht Entzündungswert, verschlechtert die Blutzuckerregulation und belastet die Gefäße. Grüner Tee am Abend kann hier kontraproduktiv sein. Selbst geringe Mengen Koffein bei sensiblen Menschen den Schlaf beeinträchtigen. Deshalb empfehlen Experten, die letzte Tasse spätestens am frühen Nachmittag zu trinken. Viele fragen sich auch, ob Kapseln oder Extrakt besser sind als Tee. Die Wissenschaft ist hier vorsichtig. Hochkonzentriert Extrakt können in Einzelfällen die Leber belasten, vor allem bei nocturnem Magen. Der klassische Tee hingegen liefert die Wirkstoff in einer natürlichen,
moderaten dosieren genauso wie in den meisten Studien anerkannt wurde. Für die langfristige Gefäßgesundheit ist der Effekt daher meist die sichere Wahl. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Qualität. Billige Teebeutel enthalten oft sehr kleine Blätter mit geringerer Wirkstoffdichte. Teeblätter oder hochwertige Beutel liefern in der Regel mehr Katechin. Auch Bioqualität kann sinnvoll sein, da Teeblätter Kästchen aus dem Anbau aufnehmen können. Das ist kein Alarmruf, sondern eine Frage der langfristigen Belastung, gerade wenn man täglich trinkt. Da selbst der beste Grüntee kann nur unterstützen, was der Körper bereits versucht zu tun. Bewegung spielt dabei eine Schlüsselrolle. Schon moderate Aktivität wie tägliches Gehen oder leichtes Krafttraining verbessert die Durchblutung und verstärkt die Wirkung auf das Endorphin. Studien zeigen, dass Menschen, die sich regelmäßig bewegen und grünen Tee trinken, deutlich besser gefeuert haben als jene, die nur einen der beiden Faktoren berücksichtigen. Ein besonders spannender Aspekt ist die Wirkung auf die sogenannte Arterialsteifigkeit. Mit zunehmendem Alter verlieren Arterien ihre Elastizität, sie werden sprayed, der Blutdruck steigt. Einige Interventionsstudien zeigen, dass Grüner Tee die Steifigkeit messbar reduzieren kann. Das bedeutet nicht, dass Arterien verjüngt werden, aber dass der Alterungsprozess verlangsamt werden kann. Hier sieht sich ein wichtiges Prinzip der Präventionsmeisen. Es geht nicht Perfektion, sondern Richten. Jeder kleine Schritt in Richtung Gefäßschutz zählt. Und Getränk sind besonders interessant, weil sie leicht in den Alltag integriert werden können. Ohne großen Aufwand, ohne komplizierte Regeln. Vielleicht hast du auch schon von Zitronensaft und grünen Tee gehört. Tatsächlich kann Vitamin C die Stabilität bestimmter Katechin verbessern und ihre Aufnahme fördern. Ein Spritzer Zitrone kann also sinnvoll sein, vor allem geschmacklich. Zucker hingegen sollte vermieden werden. Konterkariert will der positiven Effekt, vor allem im Hinblick auf Entzündungen und Blutzucker. An dieser Stelle ist mir etwas wichtig, wissenschaftlich belegt. Zusammenhänge sind keine Garantie für Individualergebnis. Der menschliche Körper ist komplex. Aber die Gesamtheit der Daten sieht eine klare Tendenz. Grüner Tee unterstützt Mechanismen, die Arterien schützen, flexibel halten und Entzündungsprozess dämpfen. Wenn man all das zusammennimmt, ergibt sich ein realistisches Bild. Grüner Tee ist kein Geheimtrick, kein Hype und kein Ersatz für medizinische Behandlung. Ist ein stiller Begleiter, wirksam in der Forschung ernst genommen zu werden. Samt langfristig zu werden. Und genau darin liegt sein Stärke. Zum Schluss ist eins besonders wichtig. Gesundheit der Arterien entsteht nicht durch eine einzelne Entscheidung, sondern durch viel klein wiederholte Gewohnheiten. Grüner Tee ist kein Wundermittel, das Ablagerungen einfach verschwinden lässt. Aber die Wissenschaft sieht klar, dass Prozess unterstützt, die für gesund, flexibel Blutfug entscheidend sind, weniger Entzündung, weniger oxidativer Stress, besser Funktion der Gefäßwände. Wenn ein Getränk dabei hilft, diese Mechanismen täglich sanft zu fördern, ohne den Krebs zu belassen, dann ist das bemerkenswert. Vor allem, weil es einfach günstig und für die meisten Menschen gut verträglich ist. 2 bis 3 Tassen am Tag, richtig zubereitet, eingebettet in einen insgesamt bewussteren Lebensstil, können über Jahr hinweg einen echten Unterschied machen. Nicht spektakulär, aber nachhaltig. Vielleicht liegt genau darin der Grotwert. Grüner Tee zwingt niemanden zu radikalen Veränderungen. Lädt dazu ein, einen kleinen Schritt zu gehen. Jeden Tag. Und genau diese kleinen Schritte sind es, die Arterien langfristig schützen. Das Herzenplassen an dem Körper die Chance geben, möglichst lange gut zu funktionieren. Wenn du also noch einen wissenschaftlich untersuchten Getränk suchst, das die Gefäßgesundheit unterstützen kann, dann ist Grüner Tee ein der solidesten realistischsten Optionen, die wir heute kennen.